Hi, welcome to the math class. Today I'm discussing the topic orthogonal trajectories in polar coordinates. In the last class, we have to see about just coordinates x comma y. Now today I'm discussing about another topic orthogonal trajectories in polar coordinates. Working rule. Working rule. Let the given equation f of r కామా theta కామా c ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆరు theta అండ్ కాన్స్టెంట్ c ఈ మూడిట్లో ఉంటుంది r కామా theta కామా c లో ఉంటుంది బి ద గివెన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. స్టెప్ 2లో ఏం చేయాలంటే డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు theta. Differentiating with respect to theta and obtain the differential equation and obtain the dE ఎలా వస్తుందంటే f of r comma theta comma dr by d theta that is equal to 0. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. అంటే ఫస్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని ఫస్ట్ కరువుని డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా చేస్తే వీ గెట్ దిస్ వన్. అంటే ఎఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఆరు థీటా ఈ కాన్స్టెంట్ పోతుంది. ఇక్కడ డిఆర్ బై డి థీటా అనేది ఒకటి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అనమాట డిఫరెన్షియేటింగ్ చేస్తే. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ రీప్లేస్ డిఆర్ బై డి థీటా. డిఆర్ బై డి థీటా ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మనం మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ డి థీటా బై డిఆర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ దీన్ని రీప్లేస్ చేయాలి ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. దెన్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ is capital f of r comma theta comma ఇక్కడ dr by d theta ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను కదా దేంతో మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ డి థీటా బై డిఆర్ తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 3. అండ్ ద లాస్ట్ స్టెప్ solve the equation 3 to get the equation of the orthogonal trajectories of equation 1. లాస్ట్ మోడల్కి ఈ మోడల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్ కామా వై కామా సి మాత్రమే ఉంటాయి. ఇక్కడ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఆరు థీటా సి మాత్రమే ఉంటాయి. ఇది స్టెప్ 1. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇలా ఉంటుంది. తర్వాత డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తాం ఆ మోడల్లో, కానీ ఇక్కడ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా చేస్తాం అండ్ అబ్టైన్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇలా వస్తుంది. తర్వాత డిఆర్ బై డి థీటా ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మనం రీప్లేస్ చేస్తాం మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ డి థీటా బై డిఆర్తో రీప్లేస్ చేస్తాం ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. అప్పుడు వీ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆర్ థీటా మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ డి థీటా బై డిఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Solve the equation 3 to get the equation of orthogonal trajectories of equation 1. So this is the procedure we have to solve any problem by using the polar coordinates. Problem 1. By using the same steps, we have to solve some problems. Find the orthogonal trajectories of the family of curves r is equal to a theta, where a is a parameter.
where a is a parameter. Now our target is to remove that parameter. అక్కడ పారామీటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పారామీటర్ని రిమూవ్ చేయాలన్నమాట. ఆ పారామీటర్ని రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఈ ప్రొసీజర్ని ఉపయోగించుకొని ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ రైట్ ద గివెన్ కర్వ్. గివెన్ కర్వ్ r is equal to a theta. From this equation a is equal to r by theta. ఇది ఎక్కడైనా మనకి యూజ్ అవుతుందేమో రాసి పక్కన పెట్టుకుందాం. a is equal to r by theta. ఇది స్టెప్ 1. చూడండి, ద గివెన్ కర్వ్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ r theta some constant parameter. సో r theta some constant, సో దట్ ఈస్ ద parameter. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 1. నౌ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటిదంటే, నౌ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా చేస్తే ఏమవుతుంది? సెకండ్ స్టెప్ అన్నమాట. డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా ఆన్ బోత్ సైడ్స్. డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా ఆన్ బోత్ సైడ్స్. బోత్ సైడ్స్ థీటా చేస్తే మనకి ఏమవుతుందో ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. మనకి that implies dr by d theta that is equal to a into d theta by d theta. అంటే ఫైనల్గా మనకి dr by d theta is equal to a into 1. ఆల్రెడీ మనకి, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది? r by theta కాబట్టి నౌ సబ్స్టిట్యూట్ a is equal to r by theta in equation 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే therefore dr by d theta is equal to a into 1 అంటే ఏనేగా, a అంటే ఇక్కడ ఎంత? r by theta. So this is the dE of the given curve. This is the differential equation of the given curve. తర్వాత ఇక్కడ దాకా అయిపోయింది చూడండి. తర్వాత రీప్లేస్, థర్డ్ పాయింట్, రీప్లేస్ dr by d theta ని minus r square d theta by dr. Now replace dr by d theta with minus r square d theta by dr తో రీప్లేస్ చేద్దాం. చేస్తే దట్ ఇంప్లైస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? నౌ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ డి థీటా బై డిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై థీటా. ఇక్కడ ఒక ఆరు క్యాన్సిల్ అయిపోతే మైనస్ ఆర్ డి థీటా బై డిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై థీటా. ఇప్పుడు టు సెపరేట్ ద వేరియబుల్స్, ఇక్కడ థీటాలు ఆర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నౌ టు సెపరేట్ ద వేరియబుల్స్, మైనస్ ఆర్ డి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఆర్ ఇంటూ 1 బై థీటా. ఈ డిఆర్ని ఇటు పంపించేసాం. తర్వాత ఈ థీటాని ఇటు వచ్చేస్తే మైనస్ థీటా ఇంటూ డి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ యువతలకు వస్తే 1 బై ఆర్ ఇంటూ డిఆర్ టు సెపరేట్ ద వేరియబుల్స్. దేర్ ఫోర్ వేరియబుల్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్. ఎప్పుడైతే వేరియబుల్ సెపరేట్ అయిందో ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, దట్ ఇంప్లైస్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ థీటా డి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 1 బై ఆర్ ఇంటూ డిఆర్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ థీటా డి థీటా అంటే థీటా స్క్వేర్ బై 2. ఇంటిగ్రల్ 1 బై ఆర్ డిఆర్ అంటే లాగ్ మోడ్ ఆర్ ప్లస్ సి. దట్ ఇంప్లైస్ మైనస్ థీటా స్క్వేర్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆర్ ప్లస్
log c కాన్స్టెంట్ కాబట్టి లాగ్ పెట్టుకున్నా నో ప్రాబ్లం. minus theta square by 2 is equal log a plus log b is equal to log ab. log ab which is the ఇక్కడతో ఆపేసేసుకోండి. which is the required orthogonal trajectory of equation 1. Hence solved. So this is the procedure. It's same following steps. Same steps. You have to follow the same steps to solve this problem like this. And similarly, one more problem. Problem number 2. Find an equation of the orthogonal trajectory of the family of circles having a polar equation r is equal to 2a cos theta, where a is the parameter. Now same we have to apply the same procedure to solve the given problem. First write the given curve r is equal to 2a cos theta. So this is equation 1. From this equation we have to write a is equal to r by 2 cos theta. రాసుకొని పక్కన పెడదాం, ఎక్కడైనా యూజ్ అయితే యూజ్ చేసుకుందాం. సెకండ్ స్టెప్ డిఫరెన్షియేటింగ్. ఇచ్చిన కర్వ్ని రాస్తే ఫస్ట్ స్టెప్. రెండో స్టెప్ ఏం చేయాలి? డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఏం లేదు, అటువైపు ఇటువైపు డి బై డి థీటా పెట్టండి. డి బై డి థీటా ఇక్కడ ఆర్ ఉంది కాబట్టి ఓకే. ఇక్కడ డి బై డి థీటా అంటే ఇక్కడ ఏ అనేది కాన్స్టెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2a అలా ఉంచేసేయండి. 2a డి బై డి థీటా ఆఫ్ కాస్ థీటా, డి బై డి థీటా ఆఫ్ కాస్ థీటా. దట్ ఇంప్లైస్ dr by d theta is equal to minus 2a into sin theta. ఎందుకని? d by d theta of cos theta is equal to minus sin theta. So this is the equation 2. Now substitute a value మనకుందిగా పైన. Substitute a is equal to r by 2 cos theta in equation 2. ఇందులో పెడితే therefore dr by d theta is equal to ఇక్కడ -2, ఈ -2 ఉంచండి. a అంటే ఇది పెట్టండి బ్రాకెట్ r by 2 cos theta into sin theta. ఈ 2 cancel. That is equal to dr by d theta is equal to మైనస్ అలాగే ఉంది r sin theta by cos theta అంటే tan theta. ఎందుకని? సిన్స్ sin theta by cos theta is equal to tan theta. Done. So this is the DE of the given curve. This is the differential equation of given curve. తర్వాత ఏం చేయాలి? థర్డ్ పాయింట్ రీప్లేస్ dr by d theta with minus r square d theta by dr తో రీప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇందులోనే కదా మనం రీప్లేస్ చేస్తుంది. dr by d theta అంటే minus r square d theta by dr is equal to minus r into tan theta. ఇక్కడ కారు క్యాన్సిల్, మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్.
ఇక్కడ r ఉంటుంది. d theta by dr is equal to tan theta. ద రిమైనింగ్ ఇది మిగిలింది మనకి. d theta by dr is equal to tan theta మిగిలిపోయింది. ఓకేనా? టు సెపరేట్ ద వేరియబుల్స్ చేస్తే r into d theta that is equal to tan theta into dr. tan theta into dr. ఓకేనా? తర్వాత మనకి తీటాలన్నీ ఒక చోటకి తీసుకెళ్ళిపోదాం. తీటాలన్నీ ఒక చోటకి తీసుకెళ్ళిపోతే ఈ tan theta ఇటువైపు తీసుకొచ్చేస్తే 1/tan theta d theta is equal to 1/r into dr. 1/tan theta అంటే 1/tan theta అంటే cot theta d theta is equal to 1/r into dr. To separate the way, therefore variables are separated. Variables are separated. Variables are separated. Therefore integrating on both sides. Integrating on both sides చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇంటిగ్రేటింగ్ చేస్తే దట్ ఇంప్లైస్ ఇంటిగ్రల్ cot theta d theta is equal to integral 1/r into dr. 1/r into dr. Integral cot theta d theta అంటే log mod sin theta. That is equal to log mod r plus c. That implies ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని కూడా ఇటు తీసుకొచ్చేస్తే log mod sin theta minus log mod r is equal to c. That implies log sin theta by r. Log a minus log b కాబట్టి log a by b. Log a minus log b is equal to log c. log రెండు క్యాన్సిల్ చేసేస్తే therefore sin theta by r is equal to c. Therefore this is the required orthogonal trajectory of equation 1. Hence solved. Okay. And the next problem 3, the last problem. Find the orthogonal trajectory of the family of curves r square is equal to a square cos 2 theta, where a is the parameter. See, ఇక్కడ first write the given curve. R square is equal to a square cos 2 theta. ఇచ్చింది రాసుకున్నాను. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ నుంచి వాట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ అనేది రాసుకుంటే ఆర్ స్క్వేర్ బై కాస్ 2 theta. ఏం లేదు, ఈ కాస్ 2 thetaని ఇటువైపు తీసుకొచ్చేస్తే ఇది వచ్చిందన్నమాట. ఏ స్క్వేర్ ఎక్కడైనా మనకి యూజ్ అయితే ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాస్త రాసి పక్కన పెట్టుకుందాం. సో ఇచ్చిన కర్వ్ని ఈక్వేషన్ 1 అందాం. సో గివెన్ కర్వ్. తర్వాత డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా. ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే
d by d theta of r square is equal to d by d theta of r square is equal to a square into d by d theta of cos 2 theta. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2r ఇంటూ dr బై d theta, dr బై d theta is equal to cos 2 theta అంటే మైనస్ sin 2 theta అంటే మైనస్ టూ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అలాగే ఉంది, -2 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ sin 2 theta ఇంటూ d theta. సో ఇక్కడ మనకేమైందంటే ఇక్కడ ఒక 2, ఇక్కడ ఒక 2 క్యాన్సిల్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dr బై d theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ అటువైపు ఉన్న ఈ ఆర్ స్క్వేర్ ఇటు వస్తే బై ఆర్ మైనస్ 2 sin theta. సో d theta ఇటువైపు వచ్చేసింది, dr బై d theta కదా, ఇటు వచ్చేస్తే టూ ఆర్ ఇంటూ డి థీటా, డిఆర్ బై డి థీటా, ఇటువైపు సైన్ థీటా, ఈ డి థీటా ఇటు వచ్చేస్తాను, ఇక్కడ డిఆర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ డిఆర్, ఈ డి థీటా పంపించేద్దాంలే, డి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బై ఆరు, ఇది అలా ఉంచుందాం. తర్వాత ఇంకొక స్టెప్ ఏం రాయొచ్చండి, డిఆర్ బై డి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ 2 థీటా బై ఆరు ఇంటూ ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఏ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ బై కాస్ 2 థీటా ఉంది కదా, ఇక్కడ రాయండి ఏ స్క్వేర్ బై కాస్ 2 థీటా. ఓకే, ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయా మనకి, ఆర్ స్క్వేర్ బై కాస్ 2 థీటా కదా, ఏ స్క్వేర్ కాదు, ఇది ఆర్ స్క్వేర్, ఇక్కడ కారు క్యాన్సిల్, డిఆర్ బై డి థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ 2 థీటా బై కాస్ 2 థీటా అంటే ట్యాన్ థీటా వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ అలాగే ఉంచండి, మైనస్ ఒక ఆరు ఉంటుంది, మైనస్ ఒక ఆరు మాత్రమే ఉంటుంది, సైన్ 2 థీటా బై కాస్ 2 థీటా అంటే ట్యాన్ 2 థీటా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. Now replacing dr by d theta with minus r square d theta by dr తో రీప్లేసింగ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ డి థీటా బై డిఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ట్యాన్ 2 థీటా. సో ఇక్కడ కారు క్యాన్సిల్, మైనస్ క్యాన్సిల్, that implies r into d theta by dr is equal to tan 2 theta. ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ సెపరబుల్ చేస్తే tan 2 theta యువతలకు వచ్చేస్తే 1 by tan 2 theta d theta is equal to 1 by r into dr. So variables are separated, therefore integrating on both sides. Therefore integrating on both sides చేస్తే ఇంకొక స్టెప్ రాసుకుంటున్నాం దీన్ని, cot 1 by tan అంటే cot 2 theta d theta is equal to 1 by r into dr. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ cot 2 theta d theta is equal to ఇంటిగ్రల్ 1 by r into dr. ఇంటిగ్రల్ cot 2 theta d theta అంటే cot 2 theta అంటే log mod sin 2 theta by 2, that is equal to log r plus log c, that is equal to log mod
sin 2 theta. ఆ డినామినేటర్లో 2 ఉంది, ఇటు వచ్చేస్తుంది 2 ఇంటూ log mod r ఇంటూ సి. ఎందుకని ఇక్కడ చూడండి, log a ప్లస్ log b is equal to log ab లాగా రాసుకోవచ్చు. లాగ్ ఈ 2 యువతలకు వచ్చేస్తే log 2 ఇంటూ సంథింగ్. అంటే దట్ ఇంప్లైస్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ 2ని log r స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి log sin 2 theta is equal to log rc పవర్ 2 రాసుకోవచ్చు. ఇటు లాగు తీసేస్తే rc స్క్వేర్ is equal to sin 2 theta. So this is the, therefore this is the required orthogonal trajectory of the given family of curves, the given family of equation 1, hence solved. Okay, so this is the procedure we have to solve any problem by using the conditions, by using the steps also. Okay, if you have any doubts, please WhatsApp me, I will respond immediately. Thank you so much, have a nice day.